So remember, all the notes will be given to you and all of you are welcome to visit my profile lah yang ada dekat dalam iBest. Anda pernah register iBest ke? Tak pernah Belum tak apa. Ni nanti ada masa kosong, mungkin hari ni ke, petang sikit ke, tolong remind saya lah untuk mengregisterkan tuan-tuan dan perempuan di dalam iBest. So that all the assessment will be scored around 10% if I'm not mistaken. So please tell me what score that you want. Based on that 10% lah. Nanti you siap kat assignment you tulis situ berapa you nak markah berdasarkan apa yang you buat. Macam tu je lah. Kenapa? Saya kena bahan kena teori simultaneously. So that means if you get lost somewhere in the middle, you can just interrupt me in any time. Boleh kan macam tu Mudah untuk tuan-tuan dan perempuan faham. Kadang-kadang saya punya speed ni laju sikit. So tuan-tuan dan perempuan saya mohon maaf juga. Sebab itu saya recordkan so that you can slow it down in my YouTube channel. In my YouTube channel, there are more than 900 videos about the SPSS and data analysis. So first of all, you can go to my profile, link tr.ee/ismailsa. So inside here will be made available of all my digital profile, all the content lah related to our study also. So kalau tuan-tuan dan perempuan agak rajin dan bukan pemalas, tuan-tuan dan perempuan boleh berujuk kepada dokumen-dokumen dan data-data yang pernah saya buat lah di kolej-kolej yang lain dan di kelas-kelas yang lain. Contoh yang terbaru ni, kawan-kawan kamu yang rakan-rakan RNR contohnya, pada September 2023 diorang ada satu sesi sebelum ni. So kalau you all nak tengok apa yang diorang buat pun boleh. You nak dapatkan, nak ambil apa juga gist from the content of this discussion also can. No problem. Tak ada watermark, bukan watermark lah, saya kata copyrighted yang akan kita jadikan isu. Tak ada masalah. All my content are shareable. So you can also go to my link here, link3/Ismail SA. You can also go to my YouTube channel. You can subscribe if you want. If you do not want to subscribe also can, no problem. I have a WhatsApp. Tapi WhatsApp ni saya bagi disclaimer awal lah. Kalau you bahan dalam YouTube lebih cepat saya reply lah. As compared to you WhatsApp saya personally. So kita akan go one by one. I'm so sorry about some of my instrument I'm not being carried with me today. Saya tak bawa saya punya iPad. Sepatutnya kita akan ada nulis sikit kan. So saya akan cuba cara lain lah. Nanti saya fikirkan mana yang terbaik. Mungkin saya type je ke. Nanti anda akan dapat the similar approach. So other than that, you can also visit my YouTube channel. So you can just type YouTube and then you can visit my channel name as Kaji Data Online. I also have all the social media account lah. Kaji Data Online. Kaji Data Online. So this is my channel. You can visit there and then you can select whatever content that you interest. For example, if you want to easily navigate the topic, you can just go to the playlist lah. So you all semua saya akan letak dalam satu playlist namanya ADNR September, something like that lah. So kalau you all nak pergi kat workshop pun boleh. Ada workshop dah yang dah siap. Banyak lah kat sini. Kalau you tengok workshop saja 55, 45 ni. Kalau tengok video ni tak pandai juga, maknanya tuan-tuan dan perempuan kekurangan bukan kafein tetapi air zam-zam dan kismis doa. Faham ya? Alright. Nah, dalam maksudnya tu. Tapi maksud saya tu sangat mudah untuk difahami bahawa tuan-tuan dan perempuan mungkin memerlukan masa sedikit lah untuk faham dan lain-lain kan. Oh, kenapa? Jarang orang buat macam ni Saya akan mulakan tuan-tuan dan perempuan hari ini dengan satu sharing berkaitan dengan what is the data analysis all about, apa yang terlibat dalam kita punya syllabus dan apakah expectation daripada saya dan juga perkhidmatan kerajaan ILKKM ni, apa yang mereka expect daripada you. So paling mudah saya boleh bagi kesimpulan, in the end of the day, all of you need to understand the use of the statistical package ataupun statistical concept sebagai tools. Anda kena ingat nak cabut tayar kereta ketika pancit, kita menggunakan gigi ke, spanner ke, pelayar. Kalau anda guna semua benda ni memang tak boleh buka lah tayar tu So anda menggunakan tool seperti spanner lah spanner pun tak boleh buka juga. Apa-apalah yang sesuai. Jadi itulah statistics. Statistics is only a tools that are going to help you to solve a problem. So what is the problem? The problem usually arise from the nature of your work. Itu yang kita punya sebab lah kenapa you all buat research. Kalau you buat research tetapi bukan untuk menyelesaikan masalah, itu bukan research lah namanya. Itu namanya apa? Itu namanya rutin lah. Contoh, you sakit perut. So nak buat research ke nak pergi tandas je terus buang raya? Pergi tandas terus. Tak payah buat research lagi lah. Tetapi kalau you all ada problems that you need to solve scientifically, therefore you need performing some sort of research strategies so that you can solve the problem immediately. Okay, so saya ada okay, pertamanya saya nak familiarkan tuan-tuan dan perempuan dengan Google account masing-masing. So I need you to visit to your Google account
because we need to play around with the Google account quite sometimes and quite numbers of approaches. So first of all, go to your Google account and then go to your Google Drive. Have you been there? You ada Google Drive before kan? What you use for your Google Drive, you akan simpan data, you akan simpan apa lagi? You akan simpan gambar kan? You akan simpan document and a lot of personal material or your work material lah related to the Google punya product So Google give you 15 lah. Saya dapat 1 tera lah sebab ini kerajaan persekutuan bagi. So saya just gunakan saja. Alright, so kita akan mulakan sekarang ADNR September 2023. Semua yang saya buat ini akan saya share kepada tuan-tuan dan puan. So jika tuan-tuan dan puan menjadi Lost World of Tambun, maka tuan-tuan dan puan boleh dapatkan semua maklumat ini dekat link tadi. Nanti saya akan sharekan the whole folder here. So whatever that we discuss, you can also copy and paste. As simple as that. Alright, so let us begin to the first one. What is statistics? So statistics, as I mentioned to you, is apa dia tadi? Saya bagi tahu dah. Statistik apa? Ini adalah notes lah. Notes. So statistics is actually a tools. Okay, remember that until you buat PhD sekalipun, statistics is only a tools. Only a tools that are going to help you to solve problems. Ataupun making decision lah. Solving problems or making decision. Walaupun saya boleh tanya ChatGPT, but this is the best way to teach student like you, I mean the adult student, adult learners, because sometimes you need to visualize, listen and hear what I said. Tapi if you feel bored, you can just walk away and then go whatever places that you like lah. No need my permission. Alright, so kita akan belajar dua perkara utama. So I'm going to speak in both languages so that all of you try to understand lah. My BM was not so nice. That's why I also cannot speak Malay also very good. Menganjing kan? Okay, we are going to learn about this thing. The first one we call it as a descriptive statistics, and then another one is the inferential statistics. So the difference between the descriptive and inferential is all about the use. So descriptive, nama pun adalah descriptive, describe. It is also known as describe the data lah. So you are going to look at the data and then describe the phenomena. For example, if I ask you, describe about this thing. So you are going to describe it. Okay, this is a phone holder. So the phone holder is black color. So that is a description. You got what I mean? Maknanya dia menceritakan tentang sesuatu secara superficial. Okay? Superficial, what is the length, what is the weight, what is the function, how can it be operated, kemudian what will happen if we throw it from the floor number 4 until ground, something like that lah kan. Ini hanyalah description. Itu adalah basic asas dalam mendeskripsikan bahan or anything materials that you see based on your eyes. Same also goes to the statistics or data. But before we go to the descriptive statistic or inferential statistics, let me tell you about a few things that are embedded into this protocol. The first one we call it as a data. So we have two types of data. The first one we call it what kind of data that we have? Pertama kita ada data apa? Data kuantitatif kan? Quantitative data. So quantitative data ni apa? Quantitative. Data-data yang dalam bentuk numerical. So this is all about the numeric data lah. Numeric data is either alphanumeric or numeric. Maksudnya awak assign dia sebagai numeric ataupun dia memang numeric as itself. Maknanya contoh kalau macam male and female, dia adalah contoh data yang bukan numeric kan. Tapi dalam computer system, you need to assign it. Dalam SPSS for example, you need to assign it. Number 1 is male, number 2 is female. So it's still considered as a numeric approach. Okay, and then kita ada another one, data yang kedua kita panggil sebagai kualitatif. Kualitatif. So kualitatif data ni contoh data-data yang berkaitan dengan speech. Betul? Speech, lagi natural language process dan lain-lain lah. So this one is quite predominant in the other fields lah, such as social science field kan, yang buat pasal focus group discussion and so on. Anda ada buat ke focus group discussion? Kebanyakan daripada kamu buat quantitative data analysis ke kualitatif? Seorang buat kualitatif. Seorang buat kualitatif. Siapa buat kuali? You buat kualitatif pasal? Pasal attitude dan perception of individuals. Attitude and perceptions pasal physiotherapist. And then you are going to use what kind of methodology? In-depth interview. Interview one by one. And then you are going to quantify the theme. You akan guna thematic ke? You akan guna apa tu dipanggil sebagai, saya tak ingat lah. Kualitatif ni saya memang tak master lah. Tapi good luck with that lah. You tahu kan? You kena tahulah kan? Sebab saya tak ajar yang kualitatif. So that is my first disclaimer lah. So perhaps you need to also engage a lot of idea in the YouTube channel.
ada speaker also lah that talking about the qualitative data analysis. Yang saya cakap ni hanya buat untuk kuantitatif. Siapa yang buat kuantitatif, anda adalah sangat-sangat bertuah lah. Ada tak yang buat pasal yang advance sikit, machine learning, algorithm, artificial intelligence? Saya buat yang itu untuk saya punya PhD, ada? Tak ada kan? Kita PhD. Ingat dia advance sikit kan? Setahun je. Okay. So kalau tanya saya, yang paling bagus, kalau saya jadi kamu, saya tak akan collect data pun. Saya akan gunakan data yang sedia ada. I'm going to use the historical data. I'm going to use the retrospective data, and based on the retrospective data, I'm going to analyze the trend. For example, I'm going to forecast in the future. I'm going to use the trend and then study the factor that associated with that problem, something like that lah. Itu yang saya akan buat. Saya tak akan pergi buat question. Oh, come on, it's not my time, you know. Betul, kalau saya lah. So that is only an idea lah to give you some sort of paradigm bahawa sebenarnya research ni not necessarily you need to do a questionnaire basis or something like that lah. Yes, you learn it and then you can apply it straight away, or for the sake of your own benefit, sometimes you want to use whatever data that you have in the clinic already, but you just want to synthesize the data and then come up with some solutions or some idea or some models or some factor that may associated with something lah. Contoh kan, anda ada data kepuasan pelanggan di klinik kamu yang telah run for a period of time, dah 10 tahun, sejak daripada beroperasi, sejak daripada zaman mereka, whatsoever lah tempat yang kamu menginap dan bekerja ni. So, kamu ada banyak data. So, daripada data kamu, itu kamu boleh harvest dan kamu boleh gunakan untuk tujuan analisis sebenarnya ya. So, that is only give you some idea lah. Itu dipanggil sebagai primary dan secondary data ya. Yang ni faham kan? Kita ada primary dan juga secondary, betul? Kebanyakan kamu ni kemungkinan mungkin banyaknya akan guna primary data lah, betul? Kenapa pakai primary data? Sebab diarahkan sekatilah apa-apa pun anda follow je lah kan. Okey, Allahumma salli ala Muhammad. Selesai. Oh, dia tak nak ni dia tak nak buat garisan tak apalah, nanti pandai-pandai lah. So setiap satu dot tu adalah garisan. Alright, so the next one kita akan pergi kepada variable. So there are 4 types of variable. Please name one. Pertama kita panggil sebagai independent day, bukan independent variable. Independent variable also known as factor lah. Factor ni kalau dalam istilah medical science or health science, we also call it as a factor. Factor that influence something. For example, anda adalah neuro rehab. Neuro rehab ni apa services yang utama kamu buat? Anda banyak buat RTW kan, return to work ke apa kan? Functional Contoh apa? Exercise lah. Exercise yang berkaitan dengan apa? Motion. Apa tu? Macam mana buat? ADL apa? Oh, activity daily living, makan, minum, pergerakan tangan, and so on and so forth. So how you measure before and after tu? Assessment based on the visualize scale lah. Mana you kena tengok, betul? Kalau you pakai kamera, sebenarnya you boleh pakai, dipanggil sebagai deep learning, vision learning, untuk tengok dia punya angle of movement. Automatically sama ada dia dah fully rehab or not. Sebenarnya lah kalau cerita saya. Adakah dah buat zaman tu sekarang? You all? Belum Tak pernah jumpa lagi Oh, belum. Oh, okay. Saya zaman lain kot ni. Tak apa. Okay. So, itu yang pertama. Independent variable. Yang pertama adalah factor. Kemudian kita ada dependent. Pernah dengar dependent? Dependent variable also known as what? Outcome. Outcome. Ini basic lah. Dalam mana-mana kajian yang you buat, you akan ada independent, you akan ada dependent. Kemudian kita ada variable-variable lain. We have another variable named as moderator variable. So, all these things will be taught inside the research methodology class. Saya tak nak cerita panjang-panjang, tapi saya bagi you gist or an idea lah with regard to it. Dan kita ada control variable, and then kita ada moderator, co-founder dan lain-lain lah. Okay, saya tulis kat sini others lah. So, dia ada basically ada 5 lah jenis variable-variable yang umum. And then kita ada juga dipanggil sebagai data kuantitatif tadi. Data kuantitatif yang tuan-tuan dan puan akan pelajari hari ini terbahagi kepada beberapa scale. So, scale of measurement ataupun dipanggil sebagai skala pengukuran. Scale of measurement. So, we have 4 different scale of measurement. It depends on its powerful lah scale of measurement. Yang paling atas ni adalah yang paling rendah darjat dia. Yang paling bawah adalah yang paling tinggi. So, the first one is nominal. Pernah dengar? Yes. Nominal ni adalah data kategorikal lah. Doktor-doktor akan kata ni data kategori. And then yang kedua adalah ordinal. Ordinal adalah data apa? Data yang sama juga, dia categorical, but they have some pandai. Dia ada hierarki categorical, and then dia ada hierarki. Okay. Oh, you all dah banyak belajar ni. Bagus ni. Senang kerja saya. Kemudian kita ada data apa lagi? Intermilan. Interval dan lagi satu adalah data
Ratio. Pandai ya. Okey, interval ni adalah data yang mempunyai zero have no meaning Maksudnya contoh kalau saya tanya, adakah anda mempunyai IQ 100, anda pun jawab soalan. Anda ada IQ kosong. Adakah anda tak ada IQ? Tak Sebenarnya dia bukan measure sebenar IQ tuan-tuan dan puan, dia hanyalah alat untuk mengukur. So itu adalah zero have no meaning Sama lah macam kereta kan. Kereta kalau kosong maksudnya dia berhenti kan. Kalau 100 dia memecut kan. Kalau 110 dia pergi maksimum kelajuan. 120 berpotensi disaman AES. Contoh begitulah. So yang kelajuan tadi adalah lebih kepada contoh data interval ataupun ratio. So ratio ni biasanya kita akan tengok data yang ada zero have meaning Contoh macam kita punya suhu. Suhu ataupun temperature lah. Yang ini tadi contoh IQ marks ataupun statistics mark. Ini contoh-contoh data yang perlu ada di dalam kamu punya research. Ada 4 ni je. Dua perkara di atas ini adalah satu kawan yang sama, yang ini dinamakan data numerik ataupun data-data yang dipanggil sebagai continuous continuous data ataupun numerik lah. Kalau doktor-doktor pakar dia akan kata ini data-data continuous continuous data lah. Yang ini dia akan panggil data discrete ataupun categorical lah. Discrete ataupun tak discrete itu adalah jenis data itu sendiri. Sama ada dia adalah interval, sama ada dia adalah integer ataupun float. Float data. Integer adalah data nombor bulat. Float adalah mempunyai decimal points. Okay. So itu adalah jenis-jenis data kuantitatif dan juga skala. So next adalah kita punya tajuk kajian. Tajuk kajian. Your research title. So I believe all of you have your own research title. So perhaps you can share with me what is the research title that you plan to perform in your simple research study that you will conduct in the near future. Apa you punya kajian? Cuba cerita sikit tajuk. Kajian. Ya, silakan puan. The awareness of physiotherapy staff. Awareness of physiotherapy staff. Towards Post-stroke cognitive impairment in Plum Valley. Post-stroke Post-stroke impairment. Cognitive impairment. Post-stroke cognitive Impairment impairment. Okay. in Plum Valley. In Klang Valley. Okay, this is one of the good idea about to comment. Saya comment ni based on the technical stuff. So saya tak maksudkan anda kena follow, but of course in the end of the day you need to refer to your supervisor. So puan dah ada dah borang soal selidik awareness, dah ada. Akan tengok post stroke cognitive impairment ni is what? Maksudnya cik nak saya explain apa condition tu ke? Yang ini saya tahu dia adalah maksudnya condition lah. Ini maksudnya awak nak tengok apa ni? Awak nak tengok awareness. Saya nak tengok awareness of physiotherapy berkenaan dengan Benda ni lah. yes. Okay. So this is awareness is your DV or IV? Dependent variable or independent variable? Awareness Awareness dia adalah DV. Okay. So your IV? Saya punya IV is Factor. Tapi macam faktor tu macam post stroke tu lah ada DV kan. So kesimpulan dia, this is one of the good title that need to be adjusted accordingly. Kalau tanya saya lah sebenarnya. Kalau apa yang saya boleh bantu puan dan juga sahabat-sahabat lain dalam membaiki contoh tajuk yang diberikan tadi. So kalau saya punya research title, I'm going to write something like this. You just make a comparison based on that so that you have a clear picture what I'm going to do. Cross-sectional study of factor influence the awareness of post-stroke cognitive impairment among physiotherapy staff in Klang Valley. So I just make a little bit of adjustment so that you are making sure that everything is in place. Otherwise nanti tuan-tuan dan perempuan akan perasan bahawa you does not very clear where you want to go. Last kali you probably go to hell lah. Okay, so what I'm going to share with you, this is only an idea to give you a holistic perspective of how you want to construct your study. Daripada you punya peringkat advanced diploma ni, you buat degree ke, you buat master, you buat PhD ke, you buat postdoctorate ke, semua sama je. You must have a clear goal. So if you do not have a clear goal, then you are going to goal somewhere else lah.
Okay, for example, what I can adjust based on this, cross-section study of factor influence awareness of stroke. So this one is actually, I just copy from your friend's idea, but this one is actually another component, we call it as DV. Correct or not? Kita macam bayangkan ini DV. So ini adalah Klang Valley location. So if people say that, oh, it is not representative, yes, of course, because it is only covered the Klang Valley people. And then physiotherapy is your SG, is the study group. And then we have the another one, Allahumma salli ala Muhammad. You cannot see it very well. So let me just make it black. So satu lagi yang kurang dekat sini. So contoh saya boleh tambah baik cross-section study of demographic factor. Contohlah demographic factor. Influence the awareness of post-stroke cognitive impairment. So dalam demographic factor ni ada banyak lah. Macam contohnya anda pernah belajar Iban Diploma ke tidak, you ada degree ke tidak, you ada specialized training. Tahun of service boleh? Ya, boleh. Itu semua dalam demographic factor lah. So kita ada juga contoh lah, ada setengah student dia nak buat ni the slash ni only macam you pilih yang ni, you tak payah pilih ni. Contoh lah kalau saya, sebab saya orang occupational health juga, so saya akan tengok occupational factors. So kadang-kadang orang tu tak boleh nak perform dia punya post-stroke cognitive impairment punya duty due to the fact that the occupational dia tak berapa bagus lah. Maksudnya alat tak cukup, barang tak ada, something like that lah. So services itu terganggu. Ini contoh perspektif yang lain. So it depends solely on the researcher, what you want to study. So in a nutshell, if I derive everything of my study, I can see something like this. So my IV is demographic factor. Sebab you kata tadi, you all nak buat Iban Diploma je kan, nak simple. So this is the simplified and the most easiest way to complete and graduate. Macam tu. Okay. So demographic factor, and then your DV will be the awareness. Awareness of, ni lah, saya ambil ni lah kan, PSCI saya ringkaskan post stroke cognitive impairment. And then you punya SG is what? Study group. So study group kawan kita tadi dah ada very good. Dia dah ada dah, dia tulis ini fisioterapi. Okay, and then kita ada SD ada tak SD? Study design. Jawapan dia ada, cross sectional. Kemudian kita ada LC. LC ni apa? Bukan motosikal, location. Location pun ada Klang Valley. So semua perkara-perkara yang utama ni telah ada. So kalau tuan-tuan puan present something like this, in your proposal defense, in your apa nama ni? In your Viva, memang senang nak lulus lah kan. Sebab orang akan faham, oh okay you buat ni. So kalau you buat idea-idea yang selain daripada yang saya tunjuk ini, boleh juga lulus. Tetapi macam ada banyak nanti kena ubah juga last kali ya. Alright, so that is one idea. Setakat ni clear ke tak clear ke? Ataupun macam mana? Jago apa? 8.50. Ya, ada soalan how to become a very functional people that are run scientific research but have the value of your research. So of course you need to know the mechanic. So now because saya kan PhD Mechanical Engineering, so saya ajar orang mekanik lah kan. So the mechanic of doing research is actually the flow tu you kena understand. Apa you punya DV, apa you punya IV dan sebagainya. Why? Why I explain all this? Sebab nanti dia akan come out with the objective tu tak? So you akan ada objektif umum. So what is your primary objective? So you have something like this lah. Kalau based on kawan kita Arina ni tadi. So to study. Contoh ni saya ambil kadang-kadang ni ayat yang saya terfikir dalam masa beberapa saat saja dalam otak ni saya cakap. So mungkin ada silap grammar ke apa, maafkan saya. Nanti tuan-tuan puan relook balik lah ya. To study the association between IV and DV among physio in Malaysia. Contohlah in Klang Valley. So ini konsep. Maksudnya inilah konsep kajian Arina. Dia nak tengok ada tak hubungan antara IV, which is the demographic factor, and then the DV. DV is actually the post-stroke cognitive impairment awareness ataupun skill ke, tak kisahlah. Awareness ni more on awareness itself lah. So ini adalah primary objective. So what about the specific objective? So the specific objective can further be rectified as follows. Dia akan ada at least 3 objektif yang you all nak buat ya. Contoh to study the, sebab you nak tengok DV dan IV tu berkait ke tidak. Of course the first one you want to explore the demographic kan, to study the demographic of respondent. Okay, ini contohlah saya tunjuk konsep je. Okay, yang kedua, because you want to understand, bila kita dah tahu orang tu nama lelaki, perempuan. Kita ada 2 jenis physio, lelaki dan perempuan. Kita punya awareness score ni nanti akan ada 2. Awareness score lelaki, awareness score perempuan. So we want to make a comparison. Correct or not? So kalau kita compare dan kita dapati bahawa the comparison exists, there is a difference between these 2 gender. So that means the gender is something to do influencing the awareness. Faham tak? Contoh macam hari ni lah saya tanya you all, katakan you all ni semua adalah yang barisan depan dengan barisan belakang. Saya buat ujian statistik, you pun jawab.
So, saya boleh buat comparison. Is there any different between the markah kumpulan depan dengan markah kumpulan belakang? So, if there is no different, contoh tak ada beza, apa makna dia? Ma maknaha fi hazihil no different. Apa makna kalau tak ada beza antara barisan belakang dengan depan? Saya buat ujian statistik contoh. Ada 5 soalan. You pun jawab. Markah belakang, min dia 10. Dia per 10 lah contoh. Markah depan, min dia 9. 9 dengan 10 ni bila buat ujian statistik, there is no different. What is that mean from that? Apa makna tak ada beza antara barisan belakang dan depan? Ya, maknanya you duduk belakang ke, you duduk depan ke, SMA, SSJ, sama sahaja. Maknanya location in class is not a factor that may influence your score. Faham? So that is the idea why we need to perform the inferential statistics in the first place. Sebab itu biasanya pada objektif ni, yang pertama kita akan study demografik, yang kedua kita akan to compare the what? Macam ni saya tulis PSCI je lah kan. Post stroke cognitive impairment awareness score to compare between demographic factor. Betul tak? So this is your objective. Okay, jelas? Maknanya saya akan bandingkan nanti post score, saya panggil awareness score lah ya, Arina. Okay, contohnya skor antara lelaki dan perempuan, tak ada beza. So, dia bukan faktor. Kalau dia berbeza, maka dia adalah faktor yang mempengaruhi. Contoh macam tadi, saya buat ujian statistik barisan depan dan belakang ada beza. Lepas tu saya tengok pula siapa lebih tinggi markah. Yang lebih tinggi markah barisan belakang, barisan depan rendah markah dia. Apa makna dia? Maknanya kedudukan duduk di depan dan belakang mempengaruhi you punya markah. Betul tak? Oleh itu, saya jangan bagi sarahan kat depan. Saya bagi sarahan kat belakang. Faham tak? Contoh. Understand or not? So that is why we perform the statistical analysis, because we want to know what is the kind of factors that may influence or may not influence the things that happen in health or medical services yang kita bagi. Okay, Arina ada soalan? Macam kalau saya punya specific subjective tu, the first one saya cakap to determine the frequency of connective assessment used by the physiotherapy staff. Sekali lagi, saya tak fokus. To determine the frequency of usage among physiotherapy staff. Maksudnya sebenarnya connective punya scoring ni saya perasan tak ramai guna. So that's why saya nak explore. Ramai tak orang tahu pasal benda ni. That's why saya nak tahu ramai tak physio yang punya. Okay. Kalau tanya saya, sebenarnya benda tu akan terjawab dengan sendirinya dalam you punya profiling of the demographic factor dan juga dalam awareness score tu. So adakah saya perlu letak dalam saya punya... Dia terpulang kepada penyelidik sebenarnya. In term of the objective is up to you. Of course, bila you explain it, that you want to explain that, of course, the answer will be you need to explain in the result chapter lah. Tapi dia are more specific. Tapi kalau puan tengoknya saya punya idea ni, saya akan mengenerikkan dia so that I can explain more than what I will ask also. So maknanya kalau puan tanya saya, adakah yang dia guna tak guna awareness score ini, dia akan automatically terjawab. Yeah. So that's why bila you construct the objective, you must also consider all this. The genericity lah, kita bukanlah genericity. Dia punya kegenerikan dia. Generik tak generik. Kita punya objektif tu supaya dia boleh mencakupi semua. Nampak ayat saya? To compare the awareness score between demographic. Saya tak cakap pun between male and female. Saya kata demographic. Maknanya kalau kat responden Arina nanti akan ada Malay, Chinese, Indian, dia akan compare against the race. Dia akan compare against the different people yang ada degree, yang tak ada degree, something like that. Itu adalah example why we perform such objective. And then last kali to study the relationship between apa? Between the score of this one and also the demographic factor. So mana yang berbeza tadi akan kita kaitkan juga dengan demografi. Okay, jelas Ini paling simple dalam dunia. That's why saya kata kalau awak boleh buat 3 objektif ni okey lah. Awak nak tambah satu lagi objektif, saya tak cadangkan lah sebab awak tak dapat master. Degree pun awak tak dapat, awak dapat diploma je. So tak payahlah buat banyak-banyak. Okay, jelas ya? So boleh tak saya nak buat to compare and study the relationship? Awak jangan gabungkan pula sebab to be truth, whatever that the design that I suggest to you is related to the inferential statistics that we are going to learn, because we are going to learn about these two only inferential statistics. So the first one is the differences test, and then the second one is the correlation test. Ini dua je anda akan belajar dalam advanced diploma. Kalau anda belajar di universiti atau sekolah pondok, saya panggil,
also known as sekolah pondok, you are going to learn about model ataupun you are going to buat the advanced statistical model lah, advanced statistics. So yang ini tak terpakai lah untuk you all, not applicable not applicable. Yang ini biasanya you all akan buat contoh, saya bagi tahu kalau you all pernah dengar, you bagi tahu lah, kalau tak pernah dengar tak apa. Pernah dengar tak simple linear regression? Tak ingat lah kan? Itu masih you belajar maths ke, math mod ke, yang y sama dengan mx tambah c tu kan? So that is the idea about the doing the modeling. So we want to model what is the influence factor that may contribute to this and that. Itu dipanggil sebagai model. So yang ini anda tak belajar pun dalam kursus di dalam ILKKM. Anda hanya belajar ni dua je. Ujian perbezaan dan ujian perkaitan. Ataupun ujian mencari perbezaan, is there any different or not? And then ujian untuk identify whether there is a relationship or there is no relationship. That's all. That's all. That's all. That's why kalau you boleh completekan benda ni, sebenarnya in a few hours from now, you will understand whatever that I said to you. And then you are able to fly and you are able to collect the data this evening, tomorrow or tonight, or you can also enter in under the tree and then you can visualize the samples. That's why saya kata kalau you ambil primary data pun, perhaps it's very challenging process, but also it's a very good experience. You can also leverage the secondary data that you already collected or you have already in your clinics, that you can synthesize it and make it digitalized and proceed with the analysis. So can. Okay. Ada berapa soalan setakat ni? Borang soal sedikit. Okay. Ada soalan Yang lain-lain boleh dapat Boleh dapat. Macam mana? Follow, tak follow, unfollow, unfriend. Ataupun dah block dah. 2 minit. Ya, 2 minit. 2 minit nak digest. Okay. Saya bagi, bukan 2 minit. Saya